नमस्कार विद्यार्थी मित्र हो, 2020-21 पासून महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ यांनी 12वी भौतिकशास्त्र या विषयासाठी नवीन अभ्यासक्रमाची आखणी केली आहे आणि नवीन मूल्यमापन पद्धतीमध्ये म्हणजेच तुमच्या 12वी बोर्डाच्या प्रश्नपत्रिकेमध्ये जे महत्त्वाचे बदल करण्यात आले आहे त्यापैकी एक बदल म्हणजेच असे प्रश्न जे 3 मार्कासाठी विचारले जातात आणि त्यांचं उत्तर शॉर्ट आन्सर टाइप अपेक्षित असतं. म्हणजे यामध्ये काय असेल, यामध्ये बहुतेक तुमच्या फिजिक्स मधले डेरिवेशन असतात. विद्यार्थी मित्रहो, लक्ष ठेवा की फिजिक्स या विषयामध्ये जेव्हा केव्हा तुम्हाला प्रश्नाची उत्तरे लिहायची असेल त्यावेळेस फक्त तुम्ही मॅथमॅटिकल पार्टवरच जास्त भर द्यावा. थेरॅटिकल पार्टवर थोडंसं भाग सुटलं तरी तुम्हाला मार्कामध्ये एवढी तफावत येत नाही. म्हणजे कमी वेळेमध्ये जर आपल्याला जास्त मार्क घ्यायचे असतील तर शॉर्ट आन्सर टाइप क्वेश्चन म्हणजेच तुमच्या भौतिकशास्त्राच्या पुस्तकातील सगळ्या डेरिवेशनचं एकत्रितपणे बंच तयार करून तुम्हाला ते प्रश्न तयार करायचे असतील. तर चला बघूया. नमस्कार विद्यार्थी मित्र हो, 12वी बोर्डाची क्वेश्चन बँक भौतिकशास्त्र या विषयाचा चॅप्टर नंबर 3 यामधील आपण SA2 टाइप ऑफ क्वेश्चन जे की प्रत्येकी 3 मार्कासाठी विचारले जातात त्या प्रश्नाची उत्तरं आपण एक एक करून बघूया. तर यामध्ये पहिला जो प्रश्न 3 मार्कासाठी विचारलेला आहे तो प्रश्न काय आहे. सो ॲज पर दॅट फर्स्ट क्वेश्चन इज कन्सर्न, द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर 3 मार्क्स इज शो दॅट रूट मीन स्क्वेअर स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल, रूट मीन स्क्वेअर ऑफ मॉलिक्यूल, हा स्क्वेअर रूट, हा मीन आणि हा काय स्क्वेअर ऑफ मॉलिक्यूल. रूट मीन स्क्वेअर और रूट मीन स्क्वेअर स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल, रूट मीन स्क्वेअर स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ गैस, it is directly proportional to square root of absolute temperature of the gas. It is directly proportional to what? Square root of absolute temperature of the gas. आता आपल्याला माहित आहे की what is the average pressure of the gas? Pressure exerted by molecules of gas on the walls of container काय असतं? 1/3 of pressure P चा फॉर्म्युला काय तुम्हाला आठवतो? P equal to 1/3 of rho into what? P is equal to 1/3 of rho into हा V bar square आणि याचा स्क्वेअर म्हणजेच काय होईल? P is equal to 1/3 of rho into V square bar. Here rho represent density and density म्हणजेच mass upon volume. Mass काय असेल? Total mass of gas is equal to number of molecule multiplied by mass of each molecule. So n into m will represent mass divided by volume. So mass divided by volume is nothing but density rho. Mass divided by volume is nothing but density rho. So the pressure exerted or the average value of pressure of the gas is P equal to 1/3 of n by V m into V square bar. V square bar. Now if I just consider or if I just from this expression what we can find? From the expression P equal to 1/3 of n by V m into V square bar, what we will get? V square bar means mean square velocity of molecule. See here, mean and square velocity. This is mean and this is square velocity of molecule. Mean square velocity of molecule V square bar is equal to हा 3 इकडे गेला 3p divided by what? 3pv divided by n into m. 3pv divided by n into m. Now by using ideal gas equation for n mole of gas is PV equal to nRT. PV equal to what? nRT. Now put the value of PV is equal to nRT, so this equation will becomes what happens? When you put PV is equal to nRT in this equation, then you will get mean square velocity V square bar is equal to, आता या PV च्या जागेवर काय लिहिणार आपण? PV च्या जागेवर लिहिणार nRT. So V square bar is equal to what? That is mean square velocity or mean square speed becomes 3 nRT divided by n into m. 3 nRT divided by n into m. Here 3 nRT divided by n into m, but we know, पण आपल्याला माहित आहे काय माहित आहे आपल्याला
small n is equal to capital N divided by Na. म्हणजेच n represent mole, n mole of a gas. So n mole is equal to number of molecule divided by what? Avogadro's number, n divided by Na. So you can replace this small n in this expression for V square bar by n divided by Na, number of molecule divided by what? Avogadro's number. So what you will get? We will get mean square speed V square bar is equal to, now look at this, in this expression that small n is replaced by capital N divided by Na. So V square bar becomes 3 into capital nRT divided by Avogadro's number Na into number of molecules n into mass of each molecule small m. Mass of each molecule small m. But we know that mass of each molecule multiplied by Avogadro's number. Mass of each molecule is m. Na represent what? Number of molecules in 1 mole of gas. So this is equal to m0, that is known as molar mass of a gas. Molar mass of a gas. So mass of each molecule multiplied by Avogadro's number means number of molecules per mole, that is equal to molecular or molar mass of a gas. Molar mass of a gas. So let us put m into Na. M into Na is equal to what? m0. काय लिहायचं आपल्याला? m into Na. In the denominator, this m into Na, it is replaced by molar mass of a gas. So we will have mean square velocity equal to, here mean square, this n get cancelled with n. So this is 3RT divided by what? m0. Now taking square root on both the side. So when I take the square root of mean square velocity, then I will get square root, mean square root, or I will get square root of mean square velocity. Square root of mean square velocity, that is VRMS, root mean square velocity equal to, काय मिळतं आपल्याला? VRMS equal to under root of 3RT divided by m0. 3RT divided by m0. But we know that as a temperature or as gas constant R and that of what? The molar mass of gas, both are constant. Both are what? Constant. It means RMS velocity of gas molecule is directly proportional to, याच्यावरून काय सांगता येईल? RMS velocity of gas molecule is directly proportional to absolute temperature of gas. Directly proportional to what? Absolute temperature of gas. पुढचा प्रश्न बघूया. प्रश्न क्रमांक 2, क्वेश्चन नंबर 2. काय तो प्रश्न क्रमांक 2? क्वेश्चन नंबर 2, शो दैट एवरेज एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल, average energy of molecule of a gas, average energy of molecule of a gas is directly proportional to absolute temperature of a gas. Ideal gas ची एक प्रॉपर्टी आहे. Average molecule, average energy of molecule of an ideal gas is directly proportional to absolute temperature of the gas. लक्षात ठेवायचं, हीट मध्ये प्रेशर, व्हॉल्यूम कशाचाही जर समजा प्रश्न असेल, you always start your answer from the general expression. Now according to kinetic theory of gas, what is the pressure of the gas? Pressure exerted by the gas, आत्ताच आपण बघितलं, P equal to 1/3 of Nm divided by V into V square bar, where परीक्षेत लिहायचं N represent number of molecule, V represent volume of gas, small m represent mass of each molecule, V square bar, it is mean square velocity. It is what? Mean square velocity. And P represent pressure of a gas. P represent what? Pressure of a gas. आता इथं फक्त सिंपल मॅथमॅटिक्स आहे. काय तो सिंपल मॅथमॅटिक्स बघा. Take this V from this side to this side. So we will get PV equal to 1/3 of Nm into V square bar, or PV is equal to, now look at this. This 1/3 can be written as 2/3 and इथं 1/2. So 1/3 multiplied by 2 divided by 2. So we will have such type of arrangement. PV is equal to 2/3 N in bracket half mv square bar, in bracket half mv square bar. So as far as this bracket is concerned, what bracket will represent? This bracket half mv square bar will represent what? This quantity will represent the average
ट्रान्सलेशनल कायनेटिक एनर्जी ऑफ अन आयडियल गॅस मॉलिक्यूल. एखाद्या आयडियल गॅस मॉलिक्यूलचे ट्रान्सलेशनल कायनेटिक एनर्जी हे कशाने रिप्रेझेंट केलं जाईल? हाफ इंटू मास ऑफ मॉलिक्यूल इंटू मीन स्क्वेअर वेलॉसिटी. मीन स्क्वेअर वेलॉसिटी. तर हे झालं एका गॅस मॉलिक्यूलची ट्रान्सलेशनल कायनेटिक एनर्जी. बट इन अ गिवन गॅस हाऊ मेनी मॉलिक्यूल्स आर देअर? एन मॉलिक्यूल्स आर देअर. इन अ गिवन गॅस एन मॉलिक्यूल्स आर देअर. तर एकाची कायनेटिक एनर्जी हाफ एम व्ही स्क्वेअर आहे एका मॉलिक्यूलची. तर एन मॉलिक्यूल्स ऑफ गॅसची कायनेटिक एनर्जी किती येईल? एन इंटू हाफ एम व्ही स्क्वेअर. So the total energy of a gas is n into half mv square. Total energy of gas काय येईल? Number of gas molecule multiplied by kinetic energy of each gas molecule. So total energy is n into half mv square. n into half mv square. आता ही किंमत इथे जे आहे pv equal to 2/3 of n into half m into v square bar. आता ही किंमत इथे जर आपण ठेवली, ही किंमत या इक्वेशन मध्ये ठेवायचं तर काय होईल? वी विल गेट पीव्ही इक्वल टू काय होईल? हा 2/3 तसाच आहे आणि हे जे उरलेले टर्म आहे एन इंटू हाफ एम व्ही स्क्वेअर, दिस एन इंटू हाफ एम व्ही स्क्वेअर इज रिप्लेस बाय ई. सो 2/3 ऑफ व्ही. सो द एक्सप्रेशन विच वी विल गेट इज पीव्ही इक्वल टू व्हॉट? 2/3 ऑफ ई. पीव्ही इक्वल टू 2/3 ऑफ ई. बट फ्रॉम आयडियल गॅस इक्वेशन वी नो दॅट पीव्ही इज इक्वल टू काय? PV is equal to N into KB into T, where KB is Boltzmann's constant, T is absolute temperature of gas, N is number of molecules in a given gas, P is pressure and V is the volume. So from the ideal gas equation, as we know PV is equal to N KB into T, but here PV is found to be 2/3 of E, so you can equate it. So PV equal to काय होईल मग इक्वेशन? PV equal to N KB into T equal to 2/3 of E. आणि यावरून जर आपण फक्त E काढायचा विचार केला तर E in terms of absolute temperature, that E is found to be, see here, equate these two, N KB into T is equal to 2/3 of E. आणि याच्यावरून E equal to काय मिळेल? 3/2 N KBT. 3/2 N KBT. Now as per this equation number 3 is concerned, काय equation 3? E equal to 3/2 N KB2. आता या इक्वेशन नंबर 3 वरून काय कंक्लुजन काढता येईल की हे जे E आहे, E काय? एव्हरेज एनर्जी ऑफ मॉलिक्युल्स ऑफ गॅस. एव्हरेज एनर्जी ऑफ मॉलिक्युल्स ऑफ गॅस and it is directly proportional to absolute temperature of gas. E is directly proportional to absolute temperature. Why? Because N is constant and Boltzmann constant. KB is also constant. Means E is directly proportional to what? T. E is directly proportional to T. तिसऱ्या प्रश्नाकडे वळूया. तिसरा प्रश्न काय बघा? कॅल्क्युलेट. इथे कॅल्क्युलेट करायला सांगितलेलं आहे. काय कॅल्क्युलेट करायचं आपल्याला? Calculate the ratio of two specific heats of polyatomic gas molecule. CP by CV हा रेशो काढायचा आहे तुम्हाला. रेशो ऑफ व्हॉट? टू स्पेसिफिक हीट्स ऑफ पॉलीएटॉमिक. आणि गॅस कुठली आहे? पॉलीएटॉमिक गॅस आहे. तर पॉलीएटॉमिक गॅसच्या बाबतीत तुम्हाला डिग्रीज ऑफ फ्रीडम पहिले बघावं लागेल. नाव दी गॅसेस विच हॅव मॉलिक्यूल. पहिले तर पॉलीएटॉमिक गॅस कशाला म्हणायचं? Those gases which have molecules containing more than 2 atoms, they are known as polyatomic. अशा गॅसेस ज्यामध्ये 2 पेक्षा जास्त ॲटम असतात, ज्याच्या प्रत्येक मॉलिक्यूल मध्ये काय 2 पेक्षा जास्त, 2 किंवा 2 पेक्षा जास्त ॲटम असतात, अशाला काय म्हणायचं? पॉलीएटॉमिक गॅस. नाउ ईच मॉलिक्यूल ऑफ पॉलीएटॉमिक गॅस, पॉलीएटॉमिक गॅसच्या प्रत्येक मॉलिक्यूलला देर आर 3 ट्रान्सलेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम. किती डिग्रीज ऑफ फ्रीडम असतात? इट हॅज एव्हरी मॉलिक्यूल ऑफ पॉलीएटॉमिक गॅस हॅज 3 ट्रान्सलेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम. 3 ट्रान्सलेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम. ईच पॉलीएटॉमिक, ईच मॉलिक्यूल ऑफ व्हॉट? ईच मॉलिक्यूल ऑफ पॉलीएटॉमिक गॅस हॅज 3 ट्रान्सलेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम. Whereas how many degrees of freedoms for rotations are there?
Degrees of freedom for rotations are 3. There are 3 degrees of freedom for rotation in case when atoms are non-linear. Whereas if linear molecules are there, then only it has 2 degrees of freedom for rotation. तर पहिला मुद्दा काय, each molecule of polyatomic gas it has 3 translational degrees of freedom. 3 काय, 3 translational degrees of freedom. 2 किंवा 3 हे काय असेल, rotational degrees of freedom, जास्त करून 3 degrees of rotational freedom. And as far as the vibrational motion is concerned, as far as vibrational motion of polyatomic molecules are concerned, it depends on the number of degrees of freedom. The number of degrees of freedom याला आपण F ने denote करतो. The number of degrees of freedom for vibrational motion of polyatomic gas, it depends on the geometric structure of molecule, that is the arrangement of atom in a molecule. तर एक लक्षात ठेवा, हे जे vibrational degrees of freedom आहे, vibrational degrees of freedom आहे, how many degrees of freedoms are there for vibrational motion? For vibrational motion, every molecule of polyatomic gas will have F degrees of freedom of rotation. Now remember one thing, that degree of freedom will contribute to the average energy. As far as vibrational motion of polyatomic molecule is concerned, each degree of freedom will contribute, each degree of freedom will contribute 2 into half kBt, 2 into half kBt. It is a contribution by each degree of freedom due to vibrational motion, because it consists of kinetic energy as well as what, potential energy. So that's why it is 2 times half kB into T. Now remember, the total energy, as far as the total energy is concerned, इथे काय दिलेलं बघा, each 1 mole of polyatomic gas, जर माझ्याकडे 1 mole of polyatomic gas असेल, then the internal energy of 1 mole of polyatomic gas, it is 3/2 Na into Kb into T. This is the energy contributed due to what? The translational motion. Then 3/2 Na into Kb into T. It is the contribution due to what? The rotational motion. And 2F into, see here, तीसरे मध्ये फरक है, F into 2/2 into Na Kbt. It is contribution to the internal energy due to what? F degrees of freedom due to vibrational motion. तर हे contribution due to vibrational motion आहे. This is a contribution due to what? Rotational motion है, and this is contribution due to what? Translation motion. So in general, what you can say, for 1 mole of polyatomic gas, internal energy is given by, डोळे भरून बघायचं, internal energy कसं दिलेलं आहे, 3/2 Na Kb into T plus 3/2 Na Kb into T plus फरक कुठे येतो इथं F into 2/2 Na Kb into T. हा ट्रान्सलेशन मोशनचा कॉन्ट्रीब्युशन, हा रोटेशनल मोशनचा कॉन्ट्रीब्युशन, आणि हा कशाचा कॉन्ट्रीब्युशन आहे, इट इज ए कॉन्ट्रीब्युशन ऑफ व्हायब्रेशनल मोशन. सो हियर वी कैन टेक, व्हाट कैन बी टेकन एज कॉमन, हियर 3/2 plus 3/2, it becomes what? 3. It becomes 3, see here, 3 Na into Kb into T plus F into Na into Kb into T, Na into Kb into T. So we can take Na into Kb into T is taken as common. So in a bracket we are left with 3 plus F. We are left with what? 3 plus F. Now this is the internal energy of 1 mole of polyatomic gas. 1 mole of polyatomic gas. Remember, here in this expression, Na into Kb, Na into Kb will gives you what? Na into Kb equal to gas constant R. So here you can equate this as
3 plus f into what? 3 plus f into r into t. 3 plus f into r into t. E is equal to 3 plus f into r into t. Remember, specific heat of gas at constant volume. Specific heat of gas at constant volume, Cv is equal to dE divided by dt. Rate of change of internal energy, dE divided by what? dt. Cv is equal to dE divided by dt, and this is nothing but 3 plus f r into capital T. So if I differentiate this E with respect to time, then what I will get? 3 plus f into r, and ddt of T is equal to 1. So we will get specific heat of gas at constant volume is 3 plus f into r. Now from Mayer's relation, Cp minus Cv equal to r, or Cp is equal to Cv plus r, but Cv is equal to 3 plus f into r. Cv is equal to 3 plus f into r. So therefore Cp must be equal to 3 plus f into r plus of r, plus of r. So you can take this r as a common. So you will get Cp is equal to, जर r कॉमन घेतलं तर काय ब्रॅकेट मध्ये 3 plus f plus 1 into r, आणि हा 3 plus 1 म्हणजेच 4. So Cp is equal to 4 plus f into r, and therefore the ratio of two specific heats of gas Cp upon Cv is equal to 4 plus f into r upon 3 plus f into r, or it is simply 4 plus f upon 3 plus f. This is what is expected for 3 marks. Now the next question, that is question number 4. Explain the construction and working of Ferris perfectly black body. Ferris perfectly black body. तर इथं तुम्हाला आकृती व्यवस्थित काढता आली पाहिजे. ही आकृती बघा. This is a figure which will represent Ferris perfectly black body. हे काय रिप्रेझेंट करतो? Ferris perfectly black body. तर आकृती ही सुबक पाहिजे, आणि इथं लेबलिंग बघा. व्हॉट, आणि लेबलिंग म्हणजे यावरून तुम्हाला त्याचं डिस्क्रिप्शन लिहिता येईल. नाउ फेरिस परफेक्टली ब्लॅक बॉडी, इट कन्सिस्ट ऑफ व्हॉट? डबल वॉल्ड. हे बघा, हे डबल वॉल्ड hollow sphere. It is double walled hollow sphere whose outer wall is polished. Whose outer wall is what? Polished, while the inner wall it is coated with lamp black, whose coefficient of absorption is nearly 1. Nearly 1 means it is 0.95. So Ferris perfectly black body consists of double walled hollow sphere whose outer surface is polished, while its inner surface it is what? Coated with a lamp black. That sphere has small aperture through which incident radiation can enter into the Ferris perfectly black body. That small opening is known as aperture. That small opening, it is known as what? An aperture. So here there is an evacuated space. This is lamp black, or surface coated with lamp black. Now see here, exactly in front of aperture, here we are having some conical projection. Some conical projection is shown. Why here exactly in front of aperture there is a conical projection? Remember, in absence of conical projection, when incident radiation enters the body and it reaches this point, then some part of incident radiation, it may get reflected back along the path of incidence, and this body is unable to absorb the entire incident radiation. So the advantage of having the conical projection, that it will not allow the incident radiation to get reflected back along its path of incidence. So when incident radiation enters on a conical projection, 95% of radiation will be absorbed by it, and remaining 5% of radiation, it gets reflected in a direction other than that of what? Reverse direction. So that 5%, when it strikes at this place, again 95% of that 5% is absorbed, means nearly 98% is absorbed. So
that radiation undergoes few reflection, and within the few reflection, near about 100% of incident radiation is absorbed. So you remember that as far as the area of this aperture is concerned, area of aperture is nothing but the effective area of aperture is nothing but the effective area of Ferris perfectly black body. Ferris perfectly black body. तर 3 किंवा 4-5 ओळीमध्ये तुम्ही या फेरिस परफेक्टली ब्लॅक बॉडीचा डिस्क्रिप्शन लिहिता येईल. आपण थोडक्यात बघूया काय डिस्क्रिप्शन इथे लिहून दिलेलं आहे. सी हियर वन बाय वन वी कॅन सी फेरिस परफेक्टली ब्लॅक बॉडी कन्सिस्ट ऑफ काय बघितलं आपण डबल वॉल हॉलो स्फिअर हॅव्हिंग ए टायनी होल विच इज ऑल्सो नोन एज व्हॉट अन अपर्चर. आणि त्या अपर्चर मधून काय थ्रू विच रेडियंट हीट कॅन एंटर. नाउ व्हाय देयर इज स्पेस बिटवीन वॉल. The space between wall is evacuated and outer surface is what? Outer surface is silvered while the inner surface is coated with lamp black. There is a conical projection बघितलं आपण on the inner surface of the sphere which is exactly opposite to काय होतं ते aperture. Now this conical projection will make sure that the ray traveling along the axis of aperture is not incident normally on the surface and is therefore not reflected back along the same path, not reflected back along the same path. And a heat ray that enters the sphere through the aperture, it suffers multiple reflection and nearly or almost completely absorbed inside. Thus this aperture behaves like a perfectly black body. Or in other words we can say effective area of perfectly black body is equal to area of an aperture. तर या प्रकारे तुम्हाला थोडक्यात वर्णन करायचं आहे. पुढचा प्रश्न प्रश्न क्रमांक 5 काय आहे. प्रश्न क्रमांक 5 एक एक्झाम्पल आहे. तर प्रश्न क्रमांक 5 इट इज सिंपल प्रॉब्लेम. नाउ व्हाट इज देयर इन क्वेश्चन नंबर 5. In question number 5 you have to compare the rate of emission of heat. Rate of emission of heat means you have to compare dq by dt, amount of heat radiated per unit time. So compare the rate of emission of heat by black body which is maintained at 627 degrees Celsius, which is maintained at what 627 degrees Celsius and at 127 degrees Celsius. So two different temperatures of black body were given. One is 627 degrees Celsius, other is what 127 degrees Celsius. If that black bodies are surrounded by, temperature of surrounding must be given. If that black body is surrounded by an enclosure at 27 degrees Celsius, means the temperature of enclosure or temperature of surrounding is 27 degrees Celsius, then what would be the ratio of their rate of loss of heat? What would be the ratio of their rate of loss of heat? तर पाचवा प्रश्न हा एक साधा एक्झाम्पल आहे. काय तो एक्झाम्पल आपण आताच बघितलं की आपल्याला रेट ऑफ इमिशन ऑफ हीट by black body, compare the rate of emission of heat by black body which is maintained at black body ही एकदा 627 degree Celsius वर मेंटेन केली and at 127 degree Celsius. If these black bodies are surrounded by an enclosure, the temperature of enclosure is given 27 degree Celsius. So T0 is temperature of enclosure 27 degree Celsius. याला डिग्री केल्विन मध्ये कन्वर्ट करायचं म्हणजे 273 ऍड करा. So the temperature of surrounding or enclosure it becomes 300 K. While the two different temperatures of black body which is 627 degree Celsius means 900 K and 127 degree Celsius means it is 400 K. Now we have to compare. काय compare करायचं मला? I have to compare the ratio of rate of loss of heat R2 R1 divided by R2. Ratio of what? Rate of loss of heat. What is the formula for rate of loss of heat? Rate of loss of heat R is equal to dq by dt. कारण आपल्याला स्टीफन्स लॉ वरून माहित आहे. काय माहित आहे? Q is equal to काय असतं? Q is equal to
or Q is proportional to T raised to 4, and here Q is equal to dQ by dt into A, and that is equal to sigma E T raised to 4. So according to Stephen's law, or the rate of loss of heat, it is given by R is equal to dQ by dt, which is equal to E. E means coefficient of emission, into sigma. Sigma is what? Stephen's constant. A is area of sphere, into T raised to 4 minus T0 raised to 4. T raised to 4 minus T0 raised to 4. So by using this formula for rate of loss of heat or rate of emission of heat, here we will have the two separate rate of emission of heat for the black body at two different temperature. Same black body which is kept at two different temperature. So the first rate of loss of emission R1 equal to dQ by dt at temperature T1, and that is equal to E sigma A T1 raised to 4 minus T0 raised to 4. Similarly, R2, which is equal to dQ by dt at temperature T2, it is E sigma A into T2 raised to 4 minus T0 raised to 4. So we are having two equation, equation 1 and that of equation 2. Now take the ratio or divide equation 1 by equation 2. Equation 1 ला equation 2 ने divide केला अपन. So what I will get? By dividing equation 1 by equation 2, then I will get R1 by R2 equal to, see here, R1 divided by R2 is equal to, now take the ratio of these two. E get cancelled, sigma get cancelled, A get cancelled, and leaving behind only what? T1 raised to 4 minus T0 raised to 4 upon T2 raised to 4. इथं T2 raised to काय पाहिजे 4 minus T0 raised to 4. Now put the value of T1, T2 and T0. T1 is what? T1 is 900, so 900 raised to 4 minus T0 is 300, 300 raised to 4 upon T2 is what? 400, so it is 400 raised to 4 minus T0, it is 300, so 300 raised to 4. So this becomes, or you can simplify it, it becomes 9 raised to 4 minus 3 raised to 4 upon 4 raised to 4 minus 3 raised to 4, and if you simplify it, numerator has value 6480, denominator has value what? 175, denominator has value 175. Now how to simplify this ratio? By using log table, because you have to simplify it by using what? Log table. So the number in the numerator minus log of number in the denominator. So log of 6480 minus log of 175, आणि त्याचं काय घ्यायचं आपल्याला? अँटीलॉग घ्यायचं. Log of 6480 character is what? 3, so it is 3.8116 minus log of 175 character is 2, so it is 2.2430, and finally this difference is 1.5686, and if you just find the anti-log of 1.5686, it is found to be 37.03. Hence the final exam in board examination, what answer you have to write finally? The ratio of rate of energy radiated, or ratio of rate of loss of, or ratio of rate of emission by the black body at two different temperature, it is 370.03 as to what? 1. 37.03 as to 1. So what that ratio is? 37.03 as to 1. पुढचा प्रश्न बघूया. प्रश्न क्रमांक 6. तो एक साधा एक्झाम्पल आहे. पुन्हा 3 मार्कासाठी आहे एक्झाम्पल. 3 टप्प्यामध्ये तुम्हाला सोडवायचं आहे. तर इथे बघा, डिटरमाइन द मॉलिक्युलर कायनेटिक एनर्जी. काय काढायचं आपल्याला? मॉलिक्युलर कायनेटिक एनर्जी पर मोल पर ग्रॅम पर मॉलिक्यूल ऑफ ए नायट्रोजन. म्हणजे मॉलिक्युलर कायनेटिक एनर्जी पर मोल, कायनेटिक एनर्जी पर ग्रॅम, कायनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल ऑफ कुठली गॅस? नायट्रोजन गॅस मॉलिक्यूल. आणि तो नायट्रोजन गॅस किती टेम्परेचरवर ठेवलेला आहे? 227 डिग्री सेल्सिअस. सो टेम्परेचर T which is equal to 227 degree Celsius, it is converted into degree Kelvin and it is found to be 500 K. Now gas constant R is equal to 8.310 joule per mole per degree Kelvin. Then N0 equal to N0. It is not N0, it is what? Avogadro's number. Na equal to 6.03 into 10 raised to 26 molecules kilo per kilomole. And molecular weight of nitrogen is given as 28. The molecular weight of nitrogen, it is 28 gram
It means it is 28 into 10 raised to minus 3 kilogram. Avogadro's number म्हणजेच it gives number of molecules in 1 mole of a gas and that is given as 6.03 into 10 raised to 26 molecules per kilomole. Now we have to find out kinetic energy per mole, kinetic energy per gram and kinetic energy per molecule. Kinetic energy what? Per molecule. तर ह्या तीन किमती मला काढायच्या आहे एक एक करून. पहिला आहे kinetic energy per mole, दुसरा आहे kinetic energy per gram आणि तिसरे काय कायनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल. आता या तिन्ही याचे फॉर्म्युले काय बघूया आपण. नाउ एज पर एज कायनेटिक एनर्जी पर मोल इज कन्सर्न इट इज 3/2 RT. कायनेटिक एनर्जी पर ग्रॅम म्हणजे कायनेटिक एनर्जी पर युनिट मास इट इज 3 RT/2 m0, 3/2 RT/m0. आणि तिसरी जी क्वांटिटी काढायची आहे ती आहे कायनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल आणि याचा फॉर्म्युला आहे 3/2 RT/Na वेअर Na इज अवोगाड्रोज नंबर. तर आता एक एक करून फॉर्म्युलेमध्ये फक्त आपल्याला किमती टाकायच्या आहे आणि उत्तर काढायचं आहे. तर प्रत्येक फॉर्म्युला अर्धा मार्क, त्याचा रिझल्ट अर्धा मार्क. तर कायनेटिक एनर्जी पर मोल काय, कायनेटिक एनर्जी पर मोल 3/2 RT. सो 3/2 RT, 3/2 R ची किंमत किती 8.31, T किती आहे 500. सो यू विल गेट 6.232 into 10 to the power किती 6.232 into 10 to the power 3 जूल पर मोल. हे झालं कायनेटिक एनर्जी पर मोल ऑफ ए गॅस. आता दुसरा फॉर्म्युला जर वापरला आपण 3/2 RT डिवायडेड बाय व्हॉट, RT डिवायडेड बाय m मॉलिक्युलर वेट. सो कायनेटिक एनर्जी पर ग्रॅम काय करायचं आपल्याला, कायनेटिक एनर्जी पर ग्रॅम. बघा कायनेटिक एनर्जी पर ग्रॅम काय 3/2 RT/m0, 3/2 RT/m0. So kinetic energy per mole it is 3/2 RT/m0. Put the value of RT 3/2. R ची किंमत किती आहे 8.31, T किती आहे 5000 divided by Na divided by what, Na kinetic energy per molecule. आणि इथे पहिले अगोदर काय करायचं आपल्याला kinetic energy per gram. Kinetic energy per gram काय 3/2 RT divided by m0. सो 3/2 R ची किंमत 8.31, T ची किंमत टेम्परेचर 500 आणि M मॉलिक्युलर वेट ऑफ नायट्रोजन इज 28 and if you calculate it then kinetic energy per gram it is found to be 0.2225 into 10 raised to 3 जूल पर kg. तिसरं आपल्याला जे काढायचं आहे की कायनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल. काय फॉर्म्युला याचा 3/2 RT डिवायडेड बाय अवोगाड्रोज नंबर Na. सो 3/2 R ची किंमत 8.31, T ची किंमत 500 अपॉन Na अवोगाड्रोज नंबर 6.03 into 10 raised to 26. आणि हे जर कॅल्क्युलेशन आपण काढलं तर आपल्याला कायनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल याची किंमत मिळते 1.0335 into 10 to the power -23 जूल. तर बोर्डामध्ये तुम्हाला मित्रांनो जे तीन उत्तर लिहिणं अपेक्षित आहे ते तीन उत्तर काय असतील. सी हियर the three answer which you have to write in the board examination. First one kinetic energy per mole it is 6.232 into 10 to the power 3 जूल पर मोल. दुसरं उत्तर जे विचारलेलं आहे ते कायनेटिक एनर्जी पर ग्रॅम इट इज 0.2225 into 10 raised to 3 जूल पर ग्रॅम. आणि तिसरं उत्तर काय मिळेल तुम्हाला कायनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल इट इज 1.0335 into 10 to the power -23 जूल, 10 to the power -23 जूल. याच्या पुढचा जो प्रश्न आहे तो प्रश्न क्रमांक 7 पुन्हा एक एक्झाम्पल आहे. काय तो एक्झाम्पल बघूया. दी वेलॉसिटी ऑफ 3 मॉलिक्यूल्स, 3 मॉलिक्यूलची वेलॉसिटी दिलेली आहे 2 किलोमीटर पर सेकंड, 4 किलोमीटर पर सेकंड अँड 6 किलोमीटर पर सेकंड. आणि काय विचारलं आपल्याला इथं मीन स्क्वेअर वेलॉसिटी आणि रूट मीन स्क्वेअर वेलॉसिटी ह्या दोन क्वांटिटीज विचारलेल्या आहे. प्रत्येकी 1.5 मार्कासाठी राहील. तर वेलॉसिटी ऑफ फर्स्ट मॉलिक्यूल 2 किलोमीटर V1, second molecule V2 is 4 km per second, velocity of third molecule V3 equal to 6 km per second. And what we have to find? We have to find mean square velocity and root mean square velocity. या दोन गोष्टी मला काढायच्या आहे. तर पहिलं जे mean square velocity आहे त्याचा फॉर्म्युला काय येईल मग v square bar equal to v1 square plus v2 square plus v3 square upon 3 आणि VRMS equal to under root of v1 square plus v2 square plus v3 square upon 3. सिंपल या फॉर्म्युल्यामध्ये जर तुम्हाला फॉर्म्युले आठवत असेल तर त्या फॉर्म्युल्यामध्ये तुम्हाला फक्त काय करायचं आहे किमती टाकायच्या आहे आणि किमती टाकून सरळ काय करायचं त्या किमती टाकून उत्तर काढायचं आहे.
तर व्ही स्क्वेअर बार म्हणजे हा काय झाला व्ही आर एम एस. आपल्याला पहिले काय करायचं आहे त्याचं व्ही आर एम एस. तर व्ही स्क्वेअर बार इज इक्वल टू V1 स्क्वेअर प्लस V2 स्क्वेअर प्लस V3 स्क्वेअर अपॉन 3. म्हणजेच काय होईल 2 स्क्वेअर प्लस 4 स्क्वेअर प्लस 6 स्क्वेअर अपॉन 3. सो हिअर इट इज फाउंड टू बी व्हॉट? इट इज फाउंड टू बी 18.66 किलोमीटर स्क्वेअर पर सेकंड स्क्वेअर. किलोमीटर स्क्वेअर पर सेकंड स्क्वेअर. आता दुसरा जो फॉर्म्युला आहे काय दुसरा फॉर्म्युला व्ही आर एम एस इक्वल टू इथे ही जी काही किंमत आली असेल त्याचं काय घ्यायचं स्क्वेअर रूट. सो इट इज व्ही आर एम एस इक्वल टू by using this formula VRMS equal to under root of V1 square plus V2 square plus V3 square upon 3. So it is under root of इथे जी किंमत आली याचा under root of 18.66 and what is under root of 18.66? 4 चा स्क्वेअर 16 म्हणजे हे 4 पेक्षा जास्त असेल. सो फायनल आन्सर इज 4.319 किलोमीटर पर सेकंड. तर बोर्डामध्ये तुम्हाला जे प्रश्नाचं उत्तर लिहिणं अपेक्षित असतं बोर्डाच्या पेपरमध्ये तर पहिला आन्सर तुमचा असेल मीन स्क्वेअर व्हेलॉसिटी इज 18.66 किलोमीटर स्क्वेअर पर सेकंड स्क्वेअर अँड द सेकंड आन्सर इज रूट मीन स्क्वेअर इज 4.319 किलोमीटर पर सेकंड. 4.319 किलोमीटर पर सेकंड. धन्यवाद.